Good evening, all. Okay, welcome to today's Pule's Spoken English classes. Today we learn about conjugation. Okay, conjugation. So in this chapter we learn about what is conjugation of a verb, what is active voice and passive voice, active voice and passive voice of all the tenses, conjugation of the verb love. So we'll take, so the point is, what is conjugation? We'll take a verb and study what is the different forms a verb will have and where it is used, active voice, passive voice, different forms, when how it changes with the person, number and voice. So there's all forms we will study. So that is called conjugation. This has been explained by Wren and Martin, the English high school English grammar and composition book. So this high school English grammar and composition book, in this one he has explained about conjugation that we will study. So let us go into the topic. Okay, conjugation of a verb shows various forms it assumes, either by inflection or by combination with parts of other verbs to mark voice, mood, tense, number, and person. And to those must be added to its infinitives and participles. Okay, so conjugation అంటే ఏంటిదంటే how the verb varies, how it changes with వాయిస్, అంటే వాయిస్ ని బట్టి వర్బ్ మారుతుంది, ఎలా మారుతుంది, మూడ్ ను బట్టి ఎలా మారుతుంది, టెన్స్ ని బట్టి ఎలా మారుతుంది, నెంబర్ ను బట్టి, పర్సన్ ని బట్టి ఎలా మారుతుందో, దట్ ఈస్ ఆల్ గ్రామర్ వి సే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ వర్బ్ చేంజెస్. అండ్ ఇన్ఫినిటివ్స్ అండ్ పార్టిసిపుల్స్. ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఏంటంటే నాట్ ఫైనైట్ వర్బ్, అంటే దట్ ఇన్ఫినిటివ్ అనేది పర్సన్ బట్టి, నెంబర్ ను బట్టి, వాయిస్ ని బట్టి మారదు, దాన్నే ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం. అండ్ పార్టిసిపుల్. ఓకే, సో దీన్ని మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. Below is the given complete conjugation of the verb love. And we have taken the verb from this book, this Wren and Martin, Wren and Martin book, High School English Grammar and Composition. Every student should have, before 10th class, they should complete this book to become fluent in English. So it is a duty of all the parents to see that their children study this book, okay, apart from their textbooks. So below is the given complete conjugation of the verb love with a view to helping the student to systemize the knowledge already acquired by him. So already as the student has learned, this we have learned. So whatever we have learned, then systematically organize chesukodaniki we are studying about this conjugation. Okay. Active voice. Okay. A verb is in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something. Or in other words, it is the doer of the action. Ante subject kanuka pani cheste, it is called active voice. A verb, the verb form, active voice lo verb form ante enti, a verb form in which the action is done by the subject. Subject is the doer of the action. Then it is called active voice. Here we are given the subject is active voice. We have already discussed it, but we are revising it. The boy kicked the ball. So here the boy is the subject. This is active. It is doing action. Is a doer of the action. And he cooked food. He is the subject, cooked food. They wrote a letter. She broke the chair. You cut the vegetables. Ravi tilled the land. So these are some sentences in active voice where the subject is active. So how the verb is there in active voice as given. Next is passive voice. A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఆర్ డల్. సో ఈ సబ్జెక్ట్ తో ఏదైతే మనం చూపిస్తామో, ఈ సబ్జెక్ట్ తో చూసిచ్చిన వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ డల్, అంటే నాట్ యాక్టివ్, యాక్టివ్ గా లేకపోవడాన్ని దీన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం. సో ది సబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్, సబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్, సో యాక్షన్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ఈ వాజ్ కిక్డ్ ఇదంతా కలిపి వర్బ్ అంటాం మనం. ఇది వర్బ్ అంటే కిక్కడ ఒకటే కాదు, వాజ్, ఈ రెండు, ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్, ఇది మెయిన్ వర్బ్, ఈ రెండింటిని కలిపి మనం వర్బ్ అంటాం. ఇదేంటిది ప్యాసివ్ వర్బ్ అంటాం. వర్బ్ అని ఇందాక మనం యాక్టివ్ లో వర్బ్ అంటే ఏంటిది, కిక్ అనేది వర్బ్, యాక్టివ్ లో వర్బ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఈ వాజ్ ప్లస్ కిక్ రెండు కలిపి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లాగా వాడుతున్నాం అని చెప్పి. వర్బ్ ఈస్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వెన్ ఇట్స్ ఫార్మ్ షోస్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ డన్ టు ద పర్సన్ ఆర్ థింగ్ denoted by the subject. The subject మీద this action, whatever the action is there, this action is done on the subject. This is called
passive voice. So food was cooked. Food is the subject here. So action is done on the subject. Was cooked అనేదంతా verb. Helping verb in the participle. రెండు కలిపి ఒక verb లాగా పనిచేసింది. Was written is a verb. Okay. Next is was broken, were cut, was tilled. These are all verbs. So these verbs is doing action on the subject. So this is a passive voice verb. So how? So verb we use in active and passive, that you have to understand the difference. So why we have to study in different forms, whether it is active or passive? Why we have to study differently? So that is about these forms. Now let us go to the next point. Okay, and we have studied some important words. Means a verb help chese forms helping verbs and cheppam kada. Helping verbs we have already studied, but I am telling again. Be, am, is, or. This I am telling in every class. Okay. Be ante unduta, am unnanu, is unnadi, or unnaru unnavi, was undenu, were undiri, will be untaru untavi, do ante cheyuta, do or does cheyuta, did chesenu. Okay. Have or has ante kaligi unduta, had kaligi undenu. So ee verb forms, ee helping verbs we shouldn't have. So we will use in other forms. That's why I am showing it here. Next is a structure of a sentence. Structure of active voice, passive voice lo a sentence structure ela untundo, please look at the screen. Subject, verb, object ఇది structure of active voice. Passive voice lo ela untundi, subject, be form, verb 3 and agent. Passive voice లలో కంపల్సరీ verb 3 మాత్రమే వాడుతుంటాము. ఏది passive voice లలో we are using verb 3. Okay, be form plus verb 3, that is called passive verb అంటున్నాను. Okay, and agent. The structure you have to know is in active voice subject, verb, object. In passive voice subject ఒక be form and verb 3 followed by agent అంటే చేసిన వాళ్ళు. ఓకే, అయితే దీని సబ్జెక్ట్ అనడానికి లేదు. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిదంటే ఇంగ్లీష్ లో మనం తెలుగులో కర్త అంటాం, బట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో నాట్ కర్త. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిదంటే అబౌట్ వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ అనగానే జనరల్ గా మన మైండ్ లో ఉండేది కర్త అని. సబ్జెక్ట్ అంటే కర్త ఈక్వలెంట్ కాదు, మన కర్తలాగా అనుకుంటాం, కానీ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇస్ ఎ టాపిక్ అబౌట్ వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆర్ టాపిక్ ఆర్ ద హీరో ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, about whom we are speaking. Sentence lo hero vachi subject and verb vachi is the key part or heart of the sentence anukunnam. So once we understand the verb properly, 90% of the language you have learned in any language, adi Telugu, Hindi, Marathi, ఏ భాషలో అయినా సరే verb ని if you understand properly 90% అయినా అర్థం చేసుకున్నట్టే. ఆ verb యొక్క forms స్టడీ చేయడమే conjugation. So like that I cook food. So subject, verb, object. It is a subject, means about what we are speaking is a subject. Here also subject. Subject ante karta ani kaadu. Subject is about what we are speaking. Ika first sentence lo chudandi, I is the subject. Nenu na gurinchi maatladutunna. I cook food. Nenu vanta chestanu. In the second sentence, food is the subject. I am talking about the subject food. Food is cooked by me. Food na cheta undabadutadi. Food is cooked by me. So my hero is the subject food. I am talking about food. So like that, based on the importance we use active voice and passive voice. So ikkada mana point entante active voice passive voice study cheyadam kaadu. Mana point is ikkada cook and verb undi present tense lo, ikkada is cooked అని ఉంది. అది verb, ఇది verb. ఓకే, కుక్ అనేది verb, is cooked అనేది verb. అయితే ఇక్కడ ఒక helping verb and verb ది రెండు కలిపి అది passive verb అవుతుంది. That you have to keep in your mind. That's why we have to study the conjugation. అంటే అది డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ లో, యాక్టివ్ వాయిస్ లో, ప్యాసివ్ వాయిస్ లో, ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో, పాస్ట్ టెన్స్ లో, ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో, మూడ్ ను బట్టి, పర్సన్ ను బట్టి, నెంబర్ ను బట్టి ఎలా మారుతుందో స్టడీ చేయడమే మన వర్క్ ఫామ్. సో దట్స్ వై టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ దట్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్. దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్ హియర్. ఓకే, సో ఐ కుక్ ఫుడ్, ఫుడ్ ఈజ్ కుక్డ్ బై మీ. ఈజ్ కుక్డ్ అంటే ఇక్కడ కుక్డ్ అని ఉందని అయిపోయిందని కాదు. ఈజ్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్ కనుక ఫుడ్ వండబడును నా చేత. దట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ కుక్డ్ ఫుడ్. ఐ ఇక్కడ నా గురించి మాట్లాడాను. ఐ హ్యావ్ కుక్డ్ ఫుడ్, నేను వంట చేశాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మీ. ఐ హ్యావ్ కుక్డ్ ఫుడ్, నేను వంట చేశాను. ఈ హ్యావ్ కుక్డ్ అంతా వర్బ్ ఇక్కడ. ఓకే, హ్యావ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ వర్బ్ 3 రెండు కలిపి వర్బే. హ్యావ్ కుక్డ్, నేను కలిగి ఉన్నాను వంట చేయడం, చేసి. సో నేను వంట చేశాను అని అర్థం. ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ కుక్డ్,
ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చింది. ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కనుక ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో హ్యాస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్. వంట చేయబడింది. ఫుడ్ హ్యాస్ బీన్ కుక్డ్ బై మీ. సో ఇక్కడ హ్యావ్ కుక్డ్ అనే వర్బ్ కాస్త హ్యాస్ బీన్ కుక్డ్ అయింది. ఎందుకు? ఈ సబ్జెక్ట్ ఫుడ్ సరిపోయేది, హ్యాస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆడాం, ఒక బీన్ యాడ్ చేసాం అయిపోయిందని చెప్పడానికి. దట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, హ్యావ్ కుక్డ్ అనే వర్బ్ కాస్త ప్యాసివ్ వాయిస్ లో హ్యావ్ బీన్ కుక్డ్ అయింది. సో దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. హ్యావ్ బీన్ కుక్డ్, హ్యావ్ కుక్డ్. హ్యావ్ కుక్డ్ అంటే యాక్టివ్, హ్యావ్ బీన్ కుక్డ్ అంటే ప్యాసివ్. దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ టుడే వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ కాంజుగేషన్ అనే చెప్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ హ్యావ్ కుక్డ్ అనేది ప్రజెంట్ యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉంది. హ్యావ్ బీన్ కుక్డ్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఫుడ్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయి. నెక్స్ట్ ఈ హ్యావ్ బీన్ కుక్డ్ అని ఎవరి మీద జరిగింది? ఫుడ్ మీద జరిగింది. దిస్ యాక్షన్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఫుడ్. ఫుడ్ మీద జరుగుతుంది కనుక ఇట్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఐ ఆమ్ కుకింగ్ ఫుడ్, నేను ఉన్నాను వంట చేస్తూ. ఈ యామ్ కుకింగ్ అంతా వర్బే. ఆ వర్బ్ ఐఎమ్ కుకింగ్, ఉన్నాను వండుచు, నేను ఉన్నాను వండుచు, వండుతున్నటువంటి నేను. సో ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ డూయింగ్ యాక్షన్, నేను అనే దాని గురించి. సో ఇట్ ఇస్ యాక్టివ్ వాయిస్. అయితే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ద ఫుడ్ అనేది ఈజ్ బీయింగ్ కుక్డ్. ఈ మూడు మధ్యలో ఒక బీ ఫామ్ యాడ్ చేసాం, ఇదంతా ప్యాసివ్ ఫామే. ఈజ్ బీయింగ్ కుక్డ్, ఫుడ్ ఈజ్ బీయింగ్ కుక్డ్ బై మీ. ఈ యాక్షన్ ఎవరి మీద జరుగుతుంది? సబ్జెక్ట్ మీద జరుగుతుంది. దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫుడ్ ఈజ్ బీయింగ్ కుక్డ్ బై మీ. సో సబ్జెక్ట్ మీద యాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈజ్ బీయింగ్ కుక్డ్ అంతా వర్బే. అయితే ఇదొక హెల్పింగ్ వర్బ్, ఇదొక హెల్పింగ్ వర్బ్, ఇదొక వర్బ్, మూడు వర్బులు కలిపి అదొక వర్బ్ లాగా పనిచేస్తుంది. దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. అంటే ప్యాసివ్ ఫామ్ లో కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడినప్పుడు ఈజ్ బీయింగ్, వాజ్ బీయింగ్, విల్ ఓకే అని వాడుతుంటాము. ఓకే, దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఈజ్ బీయింగ్ అంటే ఫుడ్ ఉన్నది, బీయింగ్ ఉండబడుచు, కుక్డ్ అంటే అయిపోయి అంటే వర్బ్ కుక్డ్ అని. సో అన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లలో వర్బ్ 3నే ఉంటుంది. ఫుడ్ ఈస్ బీయింగ్ కుక్డ్ బై మీ. దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఐ కుక్డ్ ఫుడ్, నేను వంట చేశాను. కుక్డ్ అనేది వర్బ్. ఓకే, ఫుడ్ వాజ్ కుక్డ్ బై మీ. ఫుడ్ వాజ్ కుక్డ్. ఈజ్ కుక్డ్ బదులు ఈజ్ కుక్డ్ వచ్చింది. ఇక్కడ వండబడును, వాజ్ కుక్డ్ వండబడేను. సో టైం చెప్పేది ఇక్కడ ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్. సో ఈ వాజ్ కుక్డ్ అంటే వండబడింది అని అర్థం. ఫుడ్ వాజ్ కుక్డ్ బై మీ. ఐ విల్ కుక్, ఈ విల్ కుక్ అనేది మొత్తం వర్బే. ఓకే, అండ్ విల్ బీ కుక్డ్ అనేది అంతా వర్బే. ఫుడ్ విల్ బీ కుక్డ్. సో you have to understand will cook and active voice, so will be cooked and passive voice. That you have to keep in your mind. For that purpose, we are again and again repeating the same thing. This thing, this structure you have to understand and use. If you read it, you will not understand. What you have to do? You have to practice, you have to speak, you have to use it, sentences in your day-to-day life. Food is cooked. Okay, food is cooked. Clothes have been washed, like this. Okay, food is being cooked. Like that, if you use, you will understand. Just a minute. Right. Next is, you look at this. Next is active voice and passive voice. What tense? In present tense. So what we will do? So our task is to study the verb, no? So today we will discuss about one verb, love. Love అనే verb తీసుకొని అది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఎలా ఉంటుంది, ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఎలా ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, అన్ని టెన్సెస్ లలో ఒక లవ్ అనే verb, how it is varying. So that we will study. So that is a conjugation of the verb love. A verb love అనే verb యాక్టివ్ లో ఎలా ఉంది, ప్రెసెంట్ లో ఎలా ఉంది, పాస్ట్ లో ఎలా ఉంది, సింగులర్ లో ఎలా ఉంది, ప్లూరల్ తో ఎలా ఉంది. సో దట్ థింగ్స్ వి స్టడీ. దట్ ఈస్ ద కాంజుగేషన్ ఆఫ్ ద verb. ఓకే, సో నేను లవ్ అంటే ప్రేమించుట. ఓకే, అండ్ ఐ లవ్ నేను ప్రేమిస్తాను. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రాయట్లేదు. ఐ లవ్ ఇండియా. ఓకే, ఐ లవ్ చాక్లెట్స్. ఓకే, సో ఐ లవ్ ఇంగ్లీష్. సో ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో నేను అది ఏమి రాయట్లేదు. మనం జనరల్ గా పిల్లలు యూత్ వాడేది వేరు, ఐ లవ్ అనే ఆ వర్బ్ వేరు ఉంటుంది. ఇక్కడ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ పాజిటివ్ సెన్స్. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఐ లవ్ నేను ప్రేమిస్తాను. ఓకే, ఐ లవ్ అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్. దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్ చూడండి, ఐఎమ్ లవ్డ్. Oh, just a minute. Screen is going right. Yeah. So
ఐ లవ్ నేను ప్రేమిస్తాను. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది యామ్ లవ్డ్. యామ్ అనేది ఒక మధ్యలో యాడ్ చేశాను. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ 3 మధ్యన ఒక బి ఫామ్ ఉందంటే ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్. యామ్ లవ్డ్ అంతా వర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ. What is happening? రైట్. సో యామ్ లౌడ్ ఇక్కడ ఇది మన బి ఫామ్ అవుతుంది. అదే నేను చూడండి ఇక్కడ యామ్ లౌడ్ అంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ వర్బ్ అయింది. ఐ లవ్ యామ్ లౌడ్. ఓకే, యూ లవ్ ఐ అనే సబ్జెక్ట్ తో వాడితే ఎలా వచ్చింది, యూ తో వస్తే లవ్ అయింది. హీ వచ్చినప్పుడు లవ్స్ అయింది. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇది స్టడీ చేస్తుంది. ఐ లవ్, యూ లవ్, హీ లవ్స్ అతను ప్రేమిస్తాడు, వీ లవ్ మనం ప్రేమిస్తాము, దే లవ్ వారు ప్రేమిస్తారు. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తో ఫస్ట్ టెన్స్ తో అట్లా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తో ఎలా ఉంటుందో చూసేదే ఐ లవ్, హీ లవ్స్. అట్లాగే యు ఆర్ లవ్డ్, యు అనేది ప్లూరల్ కనుక యు ఆర్ లవ్డ్. ఓకే, మీరు ప్రేమించబడతారు. హీ ఈజ్ లవ్డ్, ఈజ్ సింగులర్ కనుక వి ఆర్ లవ్డ్. సో లవ్డ్ అనే వర్బ్ డిఫరెంట్ బి ఫామ్ తో కలిపితే దాని మీనింగ్ మారిపోతుంది. దట్ వి హావ్ టు స్టడీ. దే ఆర్ లవ్డ్, వారు ప్రేమించబడతారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లవ్ అండ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో లవ్ ఎలా మారుతుందో చూసాం. Next is a continuous tense. Okay, let us see continuous tense. Okay, సో ఐ ఆమ్ లవింగ్ నేను ఉన్నాను ప్రేమిస్తూ. సో ఇక్కడ ఆమ్ లవింగ్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఐఎమ్ లవింగ్. ఇక్కడ ఏముంది ఐఎమ్ బీయింగ్ లవ్డ్. ఒక బీయింగ్ అనే వర్డ్ కంటిన్యూటీ కొనసాగించడం కోసం ఐఎమ్ బీయింగ్ లవ్డ్. ఐఎమ్ లవింగ్ కాస్త యాక్టివ్ లో ఐఎమ్ లవింగ్ అనేది ప్యాసివ్ ఏమైంది ఐఎమ్ బీయింగ్ లవ్డ్. సో ఇలా మారుతుంది అని తెలియడమే మన కాంజుగేషన్ అంటే. వర్బ్ లవ్ అనేది ఉంది, దానికి ఈ మూడు యాడ్ చేసినప్పుడు మీనింగ్ మారిపోతుంది. దట్ వి హావ్ టు స్టడీ. ఐఎమ్ లవింగ్, ఐఎమ్ బీయింగ్ లవ్డ్. నెక్స్ట్ యు ఆర్ లవింగ్, మీరు ప్రేమిస్తున్నారు. యు ఆర్ బీయింగ్ లవ్డ్, మీరు ప్రేమించబడుతున్నారు. హీ ఈజ్ లవింగ్, అతను ప్రేమిస్తున్నాడు. హీ ఈజ్ బీయింగ్ లవ్డ్, అతను ప్రేమించబడుతున్నాడు. వి ఆర్ లవింగ్, మనము ప్రేమిస్తున్నాము. వి ఆర్ బీయింగ్ లవ్డ్. ఓకే, దే ఆర్ లవింగ్, they are being loved. Okay, it has gone down, sorry. Next is perfect tense, present perfect tense. I have loved, I have been loved. You have loved, you have been loved. Have loved kasta have been loved. He has loved, he has been loved. We have loved, we have been loved. They have loved, they have been loved. Next is I have been loving. I have been loving, you have been loving. అతను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు, మీరు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు. he has been loving, అతను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు. we have been loving, they have been loving. ఓకే, వారు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు. దీనికి ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ కి ఆల్రెడీ అక్కడ రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో రాస్తే ఈ 3 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ పక్క పక్కన ఉంటే అది బాగుండదని చెప్పేసేసి మన లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నిటికీ ప్యాసివ్ వాయిస్ పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ ఈజ్ past tense. Let us see about past tense. I loved, నేను ప్రేమించాను. I was loved, నేను ప్రేమించబడ్డాను. ఓకే, you loved, మీరు ప్రేమించారు. You were loved, you అనేది ప్లూరల్ కదా, you were loved, మీరు ప్రేమించబడ్డారు. He loved, అతను ప్రేమించాడు. He was loved, ప్రేమించబడాను. Was loved అంటే అతను ప్రేమించబడాను. We loved, మనం ప్రేమించాము. We were loved, మనం ప్రేమించబడ్డాము. They loved, they were loved, వారు ప్రేమించబడ్డారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ వాజ్ లవింగ్, నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటిని. ఐ వాజ్ బీయింగ్ లవ్డ్, నేను ప్రేమించబడుతూ ఉంటిని. యు వర్ లవింగ్, మీరు ప్రేమిస్తూ ఉంటిరి. యు వర్ బీయింగ్ లవ్డ్, మీరు ప్రేమించబడుతూ ఉంటిరి. నెక్స్ట్ హీ వాజ్ లవింగ్, అతను ప్రేమిస్తూ ఉండేను. హీ వాజ్ బీయింగ్ లవ్డ్, అతను ప్రేమించబడుతూ ఉండేను. లైక్ వి వర్ లవింగ్, మనం ప్రేమిస్తూ ఉంటిమి. వి వర్ బీయింగ్ లవ్డ్, మనం ప్రేమించబడుతూ ఉంటిమి. ఓకే, దే వర్ లవింగ్, వారు ప్రేమిస్తూ ఉంటిరి. దే వర్ బీయింగ్ లవ్డ్, దే వర్
being loved, వారు ప్రేమించబడుచు ఉంటిరి. So like that, this how the verb is changing in activewise and passivewise in different tenses we have to study. Next is past perfect tense. In the past perfect tense, I had loved. Okay, I had loved is there. Now what I'm doing, I had been loved. I had loved అని వచ్చిన యాక్టివ్ వాయిస్ లో, పాసివ్ వాయిస్ లో had been loved అన్నిట్లో అంతే. You had loved, you had been loved. He had loved, he had been loved. We had loved, we had been loved. They had loved, they had been loved. Okay. Next is past perfect continuous tense. I had been loving, నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటిని గతంలో. In 2010, I had been loving that girl for 2 years. నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటిని. You had been loving girl. You had been loving. He had been loving. We had been loving. They had been loving. వారు ప్రేమిస్తూనే ఉంటిని. So we are talking about one past tense, and at that time this was going on. So this past time కి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి చూస్తున్నాం అన్నట్టు. This is called past perfect continuous tense. దీనికి కూడా passive voice ఉండదు. Next is future tense. Let us go to simple future tense. I shall love. What is coming here is I shall love. నేను ప్రేమిస్తాను. ఇక్కడ ఏమైంది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో షెల్ బి లవ్డ్. అయితే ఐ వీలకు మనము షెల్ వాడతాం, మిగతా అన్ని చోట్ల విల్ వాడతాము. ఫర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పర్పస్ ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ యూజ్ విల్. ఐ విల్ లవ్ అని వాడొచ్చు. అయితే స్టూడెంట్స్ గ్రామటికల్ గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఐ వి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ కి షెల్ వాడాలి, మిగతా పర్సన్స్ కి విల్ వాడాలి. ఏమవుతుంది వాడితే అంటే కొంచెం మీనింగ్ మారుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, ఐ షెల్ లవ్ నేను ప్రేమిస్తాను. ఐ షెల్ బి లవ్డ్ నేను ప్రేమించబడతాను. యూ విల్ లవ్ మీరు ప్రేమిస్తారు. You will be loved మీరు ప్రేమించబడతారు. He will love, he will be loved. We shall love, we shall be loved, we shall be loved. They will love, they will be loved. So like this, how the verb changes in active voice and passive voice that we are studying here. Okay, next is future continuous tense. So what is hearing? I shall be loving. Okay, future continuous tense లో ఎలా ఉంది? I shall be loving నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటాను. Okay, like this. I shall be loving నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటాను. You will be loving మీరు ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. He will be loving వారు ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. We will be loving they will be loving. సో ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ లో విల్ బి లవింగ్. అయితే ఇక్కడ విల్ బి లవింగ్ అని వచ్చినప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ ఎందుకు అంటున్నాం అని అంటే ఇంక్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు వేరు, ఇంక్ ఫామ్ కాకుండా వర్బ్ 3 వస్తే అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది. సో దట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. అది కూడా బి ఫామ్ వచ్చిందా వి విల్ బి లవ్డ్ అనేది ఉంటుంది, వి విల్ బి లవింగ్ అని ఉంటుంది. సో ఇది యాక్టివ్ వాయిస్, అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది. దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ యూ హావ్ టు యూజ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. ఈ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యో ఏదో ఉంది అనేది మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఏమీ లేదు, ఇంత సింపుల్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంత సింపుల్ లాంగ్వేజ్ యూ హావ్ టు థింక్, దెన్ యూ విల్ పర్ఫార్మ్ బెటర్. సో నౌ ఐ షల్ హ్యావ్ లవ్డ్ నేను ప్రేమించి ఉంటాను. ఐ షల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్ నేను ప్రేమించబడి ఉంటాను. ఓకే, ఐ షల్ హ్యావ్ లవ్డ్, ఐ షల్ హ్యావ్ లవ్డ్, ఐ షల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్ నేను ప్రేమించబడి ఉంటాను. యూ విల్ హ్యావ్ లవ్డ్ మీరు ప్రేమించి ఉంటారు. యూ విల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్ మీరు ప్రేమించబడి ఉంటారు. ఓకే, హీ విల్ హ్యావ్ లవ్డ్, హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్. వీ షల్ హ్యావ్ లవ్డ్, వీ షల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్. దే విల్ హ్యావ్ లవ్డ్, దే విల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్. సో ఇలా ప్యాసివ్ వాయిస్ అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ షల్ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్ నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. యూ విల్ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్ మీరు ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు. హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్ అతను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. వీ షల్ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్ మనం ప్రేమిస్తూనే ఉంటాము. దే విల్ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్ వారు ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ all tenses is here.
So you look at the screen, the summary of all tenses. You can see here 12 tenses మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ 12 టెన్స్ సమ్మరీ ఇక్కడ ఒకటే పేజ్ లో చూపించాం. సో దిస్ టెన్స్, ఈ 12 టెన్సెస్ మనకు డిఫరెన్స్ అర్థమై యూజ్ చేయగలిగితే మనం అన్ని వర్క్ ఫార్మ్స్ అర్థమైనట్టు. సో యూ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. ఐ లవ్, నేను ప్రేమిస్తాను. ఐఎమ్ లవ్డ్, ఐఎమ్ లవింగ్, నేను ప్రేమిస్తున్నాను. ఐఎమ్ బీయింగ్ లవ్డ్, నేను ప్రేమించబడుతున్నాను. ఐ హ్యావ్ లవ్డ్, ఈ మూడో సెంటెన్స్ చూడండి. ఐ హ్యావ్ లవ్డ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్, నేను ప్రేమించబడ్డాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్, నేను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను. ఐ లవ్డ్, నేను ప్రేమించాను. I was loved, నేను ప్రేమించబడ్డాను. ఓకే, I loved, I was loved, I was loving, I was being loved. Okay, I had loved, I had been loved. I will love, I had loved, నేను ప్రేమించాను. I had been loved, నేను ప్రేమించబడ్డాను. I was loving, నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటిని, నేను ప్రేమించబడుతూ ఉంటిని. That difference you have to understand. I will love, నేను ప్రేమిస్తాను. I will be loved, నేను ప్రేమించబడతాను. I will be loving, నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటాను. దానికి ప్యాసివ్ వాయిస్ లేదు. I will have loved, I will have been loved, ఇదన్నీ వర్బ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. I will have been loving, నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. I am being, have loved, have been loving. సో ఇక్కడ I am being loved, I have been loved. So, ఈ 20 ఎన్ని sentences ఉన్నాయి on the screen? You can see 12 active voices, 8 passive voices. These 20 structures you have to master. Once you don't master these 20 sentences, any sentence you will understand clearly without any ambiguity. అంటే మీకు ఏ డౌట్ లేకుండా అన్ని మీకు అర్థమైపోతాయి. ఈ 20 sentences నేర్చుకోవడమే మన టాస్క్. సో ఇట్లా వర్బ్ ఎలా మారుతుంది, ఒక లవ్ అనే వర్బ్ ఎలా మారుతుందో చూపించాం. లవ్ వచ్చింది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో, అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంటే హీ లవ్స్ వచ్చింది. ఓకే, హీఈస్ బీయింగ్ లవ్డ్ వచ్చింది, హీఈస్ బీయింగ్ లవ్డ్, వాస్ బీయింగ్ లవ్డ్. సో ఇలా ఎలా మారుతుంది, ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఎలా మారుతుంది, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఎలా మారుతుంది, పర్సన్ మారితే ఎలా మారుతుంది, దట్ స్టడీ చేయడమే మన టాస్క్. హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్, హ్యాడ్ బీన్ లవ్డ్. సో ఎలా అవుతుంది? సో ఈ 20 sentences షుడ్ బి ఇన్ అవర్ మైండ్. ఈ 20 sentences మీ పేజ్, రోజు ఒక పేజీ ఒక టెన్స్ తీసుకొని ఇలా 20 sentences రాస్తే ఒక 1 week లో యూ విల్ బి క్లియర్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, 20 sentences కి మీనింగ్ చెప్పగలగాలి అండ్ తెలుగులో మీనింగ్ చెప్పగలగాలి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్. టేక్ ఎ డిఫరెంట్ వర్బ్. ఇక్కడ లవ్ తో ఉంది కదా, యూ టేక్ విత్ డిఫరెంట్ వర్బ్. సబ్జెక్ట్ షీతో చేయండి. ఓకే, అండ్ టేక్ వర్బ్, వాక్ అనే వర్బ్ తీసుకోండి, డ్రింక్ అనే వర్బ్ తీసుకోండి, ప్లే అనే వర్బ్ తీసుకోండి. సో అట్లా ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇట్లా రాయమని చెప్పాను. ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేశాడంటే ఐ కుక్ ఫుడ్, ఐ ఆమ్ కుక్డ్ అన్నారు. ఇక్కడ వర్బ్ వేరు, లవ్ అనే వర్బ్. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఒకటి కాదు. ఐ కుక్ అంటే నేను వండుతాను, ఐ లవ్ అంటే నేను ప్రేమిస్తాను, ఐఎమ్ లవ్డ్ అంటే నేను ప్రేమించబడతాను. అయితే ఇలా రాయండి అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేశాడు, ఐ కుక్ రాశాడు, నేను వండుతాను. ఐ ఆమ్ కుక్డ్ అంటే ఏంటి, నేను వండబడతాను. అంటే దాని ప్యాసివ్ వాయిస్ అలా ఉండదు. దానికి ఎందుకు, ఆ కుక్ అనే వర్బ్ ఇస్ సచ్ వర్బ్. ఎందుకు, అదే వర్బ్ ఇస్ ఐ కుక్ ఫుడ్, ఫుడ్ ఈజ్ కుక్డ్ అని ఉండాలి. అయితే ఏంటంటే నేను మార్పుల కోసం ఇట్లాంటి వర్బ్ తీసుకున్నాను. సో ఇట్లా మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఐ లవ్డ్, నేను ప్రేమించాను, ఐ వాజ్ లవ్డ్, ప్రేమించబడ్డాను. ఐ కుక్డ్, నేను వండాను, ఐ వాజ్ కుక్డ్, నేను వండబడ్డాను అవుతుంది. నేను వండబడడం ఉండదు కదా. సో మీనింగ్లెస్. So like that, so these 20 sentences, the difference you have to understand. That is the summary of verb ela marutundo study chesam. So that we have to use. So here comes the end of our class. Okay, so these classes are being organized by Lions Club of Nagaram, Savitribai Phule and the People's Welfare Trust, Hyderabad. Okay, and Lions Savitri, our club has been named after Mother Savitribai Phule, the first woman teacher, and the People's Welfare Trust, for using with the People's Welfare Trust for the last 5 years we are running free spoken English classes. So with that motive we are running these classes. Okay, thank you for all listening.